Ephesians chapter 4. Sizoqala verse 1 sibheke 7. Ngakho mina siboshwa enkosini ngiyanincenga ukuba nihambe ngokufanele ukubizwa enabizwa ngako. Niyayizwa bazalwane? Nibizwa ubani? uNkulunkulu. Okay? Ngokuthobeka. So the first level of a calling is our responsibility to others. You are called for a specific responsibility to others. You understand bazalwane? So uthi ke ukuthobeka, ubumnene, ukubheka kude, ukubekezela, nothando. We are called to be responsible to each other. In other words, to each other. Shout and say to each other. So to your neighbor, lo hlele eduze kwakhe, to lo osebenza naye, to umakhelwane wakho, you are called to be humble, to be gentle, to be patient, bearing one another in love. Patience, gentleness, humility, and love. So this is the responsibility esinayo. This is what God has called us to be to each other. Esontweni, we need to show love to each other. Not because we are the house of Christ, the home of love, because God has called us to show love to each other. We need to be patient with each other. Sibekezelelane. Uma usumazi ukuthi usibanibani une weakness ethize akakwazi ukukhuluma, umzibe, umkhulekele, ucela uNkulunkulu amsize. Amen. God has called us to be humble, has called us to love each other, has called us to be patient with each other, and has called us to be gentle to each other. Amen. So this is the first level of call, mina to others. Mina kwabanye. Mina kubazalwane enkonzweni. Mina komakhelwane. Mina esikoleni engifunda nabo. Mina emsebenzini kwengisebenza nabo. Mina emphakathini engiphila kuwona. Mina noma ikuphi la ngihamba khona, I should be able to display love, to display patience, to display humility, and display gentleness. So that is the first level of call. It is our responsibility to each other. Number 2, it is the responsibility. We are called to benefit God. We are called by God to be responsible to each other. But number 2, uNkulunkulu emhlabeni usebenzisa umuntu akakwazi ukuzela yena afike enze izinto yena, kodwa uNkulunkulu uzosebenza ngomuntu. Ake senze isibonelo, uzofika manje uthi khambule ngicela ngiphe 100 rand, ngikhiphe 100 rand, uma ukhona ngikunikeze. uNkulunkulu usebenzise mina, uNkulunkulu kodwa onikeze wena imali. When you prayed to God, sometimes ungacela umsho nokucela ukhambula vela kunikeze 150 rand, kanti vele 150 rand okade udinga awukhona ongizwayedwa. So God has used me uphendula umkhuleko wakho. So God uses people to execute his plan emhlabeni. Nekhona bazalwane, lithi iBhayibheli uNkulunkulu izulu lingelakhe kodwa umhlaba unikeze thina ukuba senje njani siubuse sihlale kuona. So every plan uNkulunkulu anayo ngembali, every plan uNkulunkulu anayo ngeEdendale or any other place uzoyi execute through us. So the second responsibility is to do something that will benefit God, that will benefit the kingdom of God. So we are called, there are callings, callings as a benefit directly the kingdom of God. So the first level is a calling where you are responsible to each other, but the second level is a calling where uNkulunkulu ekubizele khona to benefit himself. Awunyangizwa bazalwane, ezobenefita yena directly. Ukhono amen. So the third level is where is for each other. Niyawuzwa kumehluko manje. So the first level is to each other. The third level is for each other. So kunomehluko phakathi kwa 2 no 4. U2 usho ukuthi indlela engizobehave ngayo kuwena. Kodwa u4 uchaza ukuthi uzobenefita wena. Number 3, ilevel uNkulunkulu asibize yona kunama callings uNkulunkulu azobenefita each other. Uma ngikind kuwena awuzobenefita wena ngithi
kodwa I'm being kind when. Kodwa when I do good deeds, you are the one that's going to benefit. So the first level of calling is where God has called us to be responsible to each other. The second level is for the kingdom of God and God himself. The third level is for each other. For each other. So doing something that will benefit other people. Doing something, it's not about you only. It's not about your family only. It's not about sonke isikhathi njengoba ngangisho last week. Life has revolved around us, but ama callings amanye uNkulunkulu usibizele to benefit others. Now, verse 7 of the same text, Ephesians chapter 4, uyachaza uthi, but to each one of us grace has been given. Now, grace leya akuyona grace le yomusa, kodwa grace grace of unmerited favor, kodwa grace yesipho. So each and every one of us, we have been given, Christ has apportioned a grace. Christ has apportioned a sipho. Christ has apportioned a gift. So kuthina sonke uKristu usinikeze isipho. We are called not only to ourselves, not only to our families, not only to those close to us, but we are also called for each other. To benefit the society, to benefit the community, to benefit the church, to benefit wherever la uNkulunkulu esibeke khona. Your success is in your calling. Number 2, let's call that A. B, why are people not operating in their gifts and calling? Kungani abantu benga operate? I think that is quite important. Number 1, abanye they refuse, like uJona. Abanye njengoJona, uJona uyabaleka. Yalazela uCona. uJona wathunyelwa kuphi? eNineve. Washona kuphi yena? eThalashish. Nikhona bazalwane. So other people refuse and say, mina awukahleni ngeke ngidlala ngami ke manje. Hayi ngeke mina no ngeke kubizwe mina. Abaleke. A refuse umuntu ukuthi operate kwi calling yakhe. So number 1, like uJona, people refuse. Number 2, uNkulunkulu ufike akhulume nabo njengoMoses. Ebese acabanga bese omunye ashaye too early, angene too early isikhathi sakhe singakafiki. uMoses uNkulunkulu wamkhombisa. Remember phela, uMoses uhlele ebukhosini bafowethu. So he's more like a prince because adoptiwe like I. In fact, he's not even a prince. uMoses umzukulu like I. So niyazeka omkhulu nogogo ukuthi babathanda kangakanani nomzukulu. So inkosi uFaro uMoses cishe wayemthanda isimanga, besides the fact that into kaNkulunkulu ayiphezulu kwakhe. Niyangizwa bazalwane? Now, so on the basis of a family tree nje ukuthi uqhamuka ugadwe uadoptwe indodakazi yenkosi. So effectively uMoses ungumzukulu la ekhaya. So uMoses uhleli bafowethu uyabona nje uyahlonishwa, uhlonishwa njenge prince. Ngelinye ilanga uNkulunkulu amkhombisa ukuthi hayibo wena we are not an Egyptian. Wena ungumHebrew. Now ebese yamkhombisa, remember all along uMoses ubeyibona islavery yama Egyptians yama Jews. He was, but wayengakayitholi revelation. Niyabona umehluko bazalwane. So wayibona vele kodwa kwakunormal vele, oh these are the Jews of the slaves. So they are the slaves vele. So it was normal. But one day he got a revelation ukuthi hayibo these are my people and my people baqilaziwe. Uma ethola revelation without consulting God, he then started executing wabulala umGibhithe yedwa. Siyasazi story bazalwane. Now, Moses executed his plan, not a plan kaNkulunkulu, kodwa the call was coming from God. Moses ubizo uNkulunkulu, kodwa
akenzi ngendlela kaNkulunkulu. Wenza ngendlela yakhe ngoba isikhathi sakhe sasingakafiki bafowethu. Isikhathi sakhe sasingakafiki. Isikhathi sakhe uthe esuka uMoses nje sazi story kwagcina kufuneka abulawe wahamba waya kwelenye izwe. Lithi iBhayibheli wahamba waya ukolusa izimvu. Imagine from the royal priesthood to ukolokhuza izimvu. You know why ezimvini? I strongly believe that Moses ukuba wahlala wathi Nkosi, now guide me to execute your plan. Ngabe uMoses azange. Ngabe wahlala ebukhosini waze waba no 8 years la uNkulunkulu ambeza khona. Niyangizwa bazalwane? So sometimes we are called, but we want to execute the call kaNkulunkulu ngesikhathi sethu, not ngesikhathi sikaNkulunkulu. That is my point. Number one, people are called, but abanye refuse. Number two, are called, kodwa isikhathi sikaNkulunkulu singakafiki by execute. Mase you execute isikhathi sikaNkulunkulu singakafiki, izoba disaster njengakuMoses. Uma isi disaster njengakuMoses, uNkulunkulu kwadinga abhene ebush ukuze uMoses akholwe ngempela ubiziwe. Kodwa wayibizwe 40 years earlier, awangizwa bafethu. Wayibizwe 40 years earlier. The call leyesibili uNkulunkulu wayesemkhombisa nje ukuthi ngikubize ngempela, kodwa the calling was not at 80. The calling was at 40. But it was a matter of timing. So timing is important. Ngithintela umakhelwane and say timing is important. May it not be your timing, but may it be God's timing. Number 3, abanye, they are not doers, but bakhuluma kakhulu. There is an English proverb, ethi, one of these days means none of these days. Ngiyazi leke ngithi one of these days uzobona into ezokwenzeka. Ayikho into ezokwenzeka. Manje ngitshela leyo nto ukuthi one of these days khona into ezokwenzeka ngivele ngithi ayikho into ezokwenzeka. Because one of these days does not exist. Today exists. Hallelujah. Today, so anything umuntu athi ngelinye ilanga, mayekathi umuntu nje ngelinye ilanga kuzoba ukuthi khohlwaka, ayikho leyo nto. Ngoba alikho elinye ilanga. Ilanga likhona izolo, inamhlanje nakusasa. Bafowethu, elinye ilanga exist. Izolo you cannot do anything about it. Today you can do something about it, and tomorrow is the future. I mean, if I were you, I'll start doing today. So people don't get to the level of exercising calling noma ubizo labo ngoba balindele ilanga. In the book of Joshua, in chapter 14, verse 10 to 14, wenza isimanga uNkulunkulu wambiza 40 odd years later. Lesifule uJehova ungisindisile njengokusho kwakhe leminyaka engama45. Imaka uNkulunkulu wakhuluma 45 years earlier. Uthi ngiyamkhumbula uNkulunkulu engikhombisa lento. uIsrael esahamba ehlane. Bheka manje sengineminyaka engama85 namuhla. Ngisenamandla namuhla njengosuku. In other words, uNkulunkulu ngeke aza kubize ingaka manifest, ngeke uzufe ingaka manifest into akubizele yona. Ithi ngiphinde. So uJoshua uthi sengimdala manje. God spoke to me 45 years earlier. Wangitshela wathi kuzokwenzeka ukuthi ibingaka manifest namanje lento le. Usathi uNkulunkulu manje I'm ready to use you. Because you have been patient. Bafowethu. Because you have been patient with me. So usethi ke 45 years later nice year manifesta uthi ke into enesiqiniseko sayo izukuthi uNkulunkulu njengoba angibiza 45 years ago wangangisebenzisa when I was still younger, he will still give me the same power I had when I was 45 years. Angizwa bafowethu. In fact, he will grace you with the power to be able to execute the plan yakhe. Let me tell you, uNkulunkulu ethi at 50 iba eshaya conference marathon uzokupha amandla okushaya conference marathon. Angizwa bafowethu. At 60 ungakazi ugijime mhlambe kusazokwenzeka nakumina. Glory to the name of the Lord. At 60 mayikupha mayithi nje hamba ushaya conference, he will give you the strength to execute iswa. Ngalokho nginike manje lentamba uJehova khuluma ngayo ngalolo suku. Ngokuba wezwa wena ngalolo suku ukuthi ama-anakhi aye lapho emzini emkhulu ayebiyelwe, mhlawumbe uJehova uyakuba nami ngiwaxoshe njengokukhuluma kaJehova. 14.
ngalokho iHerobi laba yifa likaKhalebi indodana kaJefune emkhezini kuze kube namuhla ngokuba wamlandela uNkulunkulu uIsrayeli ngokupheleleyo. Now, but I think lapha ku verse 11 lithi, give me on this day I want to execute the plan of God. Because now ube way execute earlier 45 years earlier engeke isiphumelele. So ukube way execute 45 years earlier or 40 years earlier, 35 years earlier, 30 years earlier, etc. ibingeke iziphumelele. uNkulunkulu wayekhulumile naye wamkhombisa ukuthi izokwenzeka kodwa ukuthi isikhathi wayengasishongo ukuthi nini. Number 2, usethi ke on this day, shout and say on this day, let me execute. Now, can you see the attitude? The attitude is isithi uNkulunkulu sekhulumile, then on this day I'm doing it. Not ngelinye ilanga. Ngoba elinye ilanga alikho bafowethu. Kunaba procrastinator. So what you delay to do tomorrow runs a risk of not being done. What you delay, in fact, let me give you what you don't do today runs a risk of not being done tomorrow. What you don't do today runs the risk of not being done tomorrow. You understand? So why are you not doing it today? Why? So Caleb was action orientated. Caleb was focused. Caleb was a doer. Caleb was not somebody owayithi ngilindele ilanga uJehova azongitshela lona. Caleb was a doer. Touch your neighbor and say, be a doer. God wants doers. God wants people who are doers. God wants people aba action orientated, not people abalindayo, abazolinda ukuthi ngelinye ilanga. Ngelinye ilanga does not exist. Tell your neighbor and say, ngelinye ilanga likho. Kukhona namhlanje. We are certain of today. Sinesiqiniseko senamhlanje. Amen. Usuku onesiqiniseko salo olwanamhlanje. No ikhole ngizoyenza kusasa ngizokutshela mina ngekusayenza. Yenza namhlanje. Hallelujah. So number 4, why are people not? So these people bayakhuluma, uyazi wena mfowethu, yabona kunabantu okuhlangana nabo athi ngeyikhathi zami. Yazi mfowethu mina ngabe ngikude kabi. You know why? You know why engekho kude? You know why engekho kude? He did not do ngelinye ilanga walindele ilanga akwalindele ilanga lelinye ilanga langafika. So namhlanje ladlula walinda futhi nangakusasa langafika laphinde walinda nangomsomloko langafika nangolesibili kwaze kwaphela isonto kwaphela iminyaka ebese ngeyikhathi zami. Number 1, they refuse the call of God like Jonah. Number 2, they act too early like Moses. Number 3, they are not doers. They are not like Caleb or action orientated. What? Give me this day, I will proceed. So number 4, they undermine themselves. Bayazenyeza. Bayazenyeza. Like Timothy. If you read the book of Timothy, the first book and the second book, in incwadi la uPaul encenga khona uTimothy ukuthi exercise ama gifts akhe. Incwadi lathi unga undermine khona ubusha bakho. You know why? Because why undermine ubusha bakhe. So uPaul kwakumele encourage sonke isikhathi because wayezenyeza. Wayezibona ukuthi ngimncane, wayezibona ukuthi ayi ngeke angiqualify ukubeka abantu izandla. Ingakho ethi please exercise your gift of laying hands. Timothy, so Paul had the responsibility of continuously helping him because his self-esteem yakhe yayincane, inkinga yakhe wayezenyeza kakhulu. Asibuke i-call ka Moses. It's interesting we-call ka Moses. If we are go Exodus chapter 3, verse 11. Who am I to pursue for Pharaoh? Uthi ngiwubani mina? Khona basho njalo la endlini. Ngiwubani mina? Ubizwa uNkulunkulu yena ozokwenza lento afuna ube yiyona. Uma ubizwa uNkulunkulu ungazibuzi wena ukuthi ubani, ngoba igrace inyula vele laba abangaqualify. Igrace inyusa vele laba ababukeleka phansi. Igrace ayibafuna abaphakeme.
Sithobeni ebusweni benkosi khona izokwenza njani izoniphakamisa. Igrace, that's grace bafowethu. Iyona inkosi ezokuphakamisa kuwena nokuhlakanipha namandla nokwazi ozophakanyiswa. Awuzoziphakamisa wena uzophakanyiswa. So uthi ke ngiyubani mina ukuthi ngamelana noFaro? Ngiyubani mina ukuthi ngamelana nomkhulu wami ngoba phela ukuthi umkhulu wakhe? Ngiyubani mina ukuthi ngamelana noFaro? Ungabusazibuza. uNkulunkulu mayekubizile run. Number 4 uthi chapter 4 uverse 1 okhona uthi ngeke bangikholwe, they will not believe me. Niyabona ukuthi self esteem yakhe enjani? Ngeke bangikholwe. Yini ezokwenza bangakholwa? Ingoba wena vele awukholekile. Wena vele kodwa manje akusasebenza amandla akho. Wabafowethu understandani? Kwi-grace akusebenza amandla akho. Uma ubiziwe akusebenza amandla akho, kusebenza amandla alo okubizile. Kusebenza amandla okubizile. So wena ungaze nyezi and say ngingubani noma uthi ngeke baze bangikholwe. Yabona njengoba nje kuzoqala inkonzo lezi ngolesithathu abashumayelayo abangacabanga ukuthi abantu ke abantu bazobezwa bangazibuza ukuthi ngingubani mina. Ngizoze ngizwa abantu basuke emakhaya bazolalela akuwena obizile, uwena obiziwe. So uma ubiziwe, don't doubt yourself. Never. The truth is, the enemy will condemn you. Omubi uzokukondema akutshela ukuthi awuqualify, awufanele, awukhulumi kahle, you are not eloquent ngokwanele. There are people better than you. Buka usibanibani ubethini, buka bama ngenyawo, lalela. It's not about abami ngenyawo, mawushumayela uNkulunkulu. It's about ukuthi abantu basindiswa yini. In fact, even ningasindiswanga umuntu, lembewu utshalile ubuthi uNkulunkulu awangizwa bafowethu. Ubuthi uNkulunkulu. So wena stop measuring yourself ngokade shumayela ngayizolo and say bekushumayela usibanibani ngayizolo buka kwasindiswa abantu abawu10 buka mina ngashumayela kwangasindiswa umuntu. It's not your job. You did not call yourself. You did not arrange this. It was arranged by God. Wena ubizwa uNkulunkulu. Focus to the assignment. Stick to the assignment and deliver the message ngoNkulunkulu akukhombise yona. So abanye nisekhona bafowethu. They'll say, will they believe me? Go to chapter 4 verse 10. Uthi usiyaqala ukuthi hayi ngeke mina Nkosi, I'm slow in speech ngiyangingiza. Usiyaqala manje niyabona angithi manje useyekile ukukhuluma ngokungaphathi usezibuka yena ke manje. Usethi buka kama false arm. He's busy trying to destroy himself. He's busy choking himself down. He's busy speaking himself down. He's busy destroying his character. He's busy destroying icall yakhe. Uthi hayi mina Nkosi nginamalimu. Unamalimu uma kwenze njani ngoba mina ngikubize ngazi ukuthi unamalimu. Wadalwa yimina nje. Mina ngazi ngisho nenani, not even inani. I have numbered each and every hair ekhanda lakho. Uma ngazi inani lezi nwele zakho and I have numbered them. Ngiyazi ukuthi wena you are slow in speech. I know your limitations, but I've called you either way. I know ukuthi uhluleka kuphi, but ngikubiza anyway. So ngikubize ngazo nama limitations. But you know what? Mina I am not calling the perfect. Because the perfect will say, I'm called because of my speech. The perfect will say, I'm called because of ukuthi wami. Nike nibone bafowethu kudume umuntu ongaculi kahle. Enze more money than abantu abacula kahle. Lapho uNkulunkulu usuke ufuna ukukhombisa umusa wakhe. Sala nezwi lakhe elihle. Wena unezwe elihle. Hamba uyobheka nezwe elihle. Ubheka ukhambule engakwazi ukucula. A release ukhambule kuvele kudayise 1 million. You know why? God is elevating ukhambula wangizwa bafowethu. A release ehoshozela eyisayona njalo kuvele abahambe bayowathenga abantu bathenga 1 million. Wena nezwe lihle uhamba uyobheka. Grace operates kanjani. So number 3 usiyaqala manje hayi Nkosi nginama limitations. He began to focus on his limitations. Now we don't focus on the limitations. God has called you knowing very well ukuthi unama limitations. Ngicela ukuphindela uNkulunkulu ukubiziye
Asivele ukuthi kuneyingqinamba onazo. Shout and say, I'm called. I'm called with my limitations. God has called you. Don't compare yourself to anyone. Ungazicompare komunye. Focus on yourself. Build yourself. Build the person that you are. Focus and say, yazi ukuthini mina istyle sami sokushumayela, I'm a teacher. Ngiyazazi angizosikompare nomunye obanga umsindi. Ngiyabona? Mangikhompara nomunye obanga umsindi kuzobe ngasemina. Kuzobe ngaseyona lento uNkulunkulu angibiza. Kuzobe ngasa operate kwi call yami. Nyangathi bazalwane. Because mina ngiyimina and uNkulunkulu ungibize ngiyimina. I must not be changed by the environment. Bese ngifuna ukuconforma to the standards. Bafowethu into esishayayo sifuna ukuconforma to the standards. Asifuna ukwenza lento uNkulunkulu asibizele yona nama limitations asibize nawo. Under number 4 okugcina usethi uMoses ufuna ukushintsha ku verse 13 uthi please send someone. Uthi hayi ngcono uthumele omunye ke manje ngoba mina bakhona ababhetha kunami. Uthi uNkulunkulu nongifuna wena. Uthi uNkulunkulu ngifuna wena. Uthi uNkulunkulu ngikufuna nama limitations akho. Uthi uNkulunkulu ngikufuna ungekho perfect. Because igrace ifuna vele abangekho perfect. Ingakho uNkulunkulu engathathanga from the 12 to go to the world. Wathatha uSawula umbulali. Because laba babezothi vele thina besihamba naye. Bathi sincele kuyena. Bathi hayi thina sincele emthonjeni baqhenye ngako basala eJerusalem abona. Kodwa uNkulunkulu mayisethuma ethumela to the Gentiles to Greece, to Turkey, to everywhere. Wazosukela umbulali. Wangasukela ngisho from the 70 abafotha ngizwa because laba ababehamba naye abafitwe uyena badlo fish naye badla izinkwa naye babengaposta bathi thina sadla kuyena nina nazilutho babengaposta babengaphakama kodwa uNkulunkulu wasukela umbulali. The very same personality Bible wayekhona ngesikhathi kubulawa uStefan. Wangizwa bafowethu wayekhona. The Bible says in fact endleleni emgaqweni waseDamascus wayehamba eyopersecute amakholwa. Kodwa uNkulunkulu wambize njalo. What I am calling you for a bigger assignment. I love your anxiousness. I love your zeal. Wamthatha uNkulunkulu. Wabashiya bakhuluma ngelimi. Wabashiya babhuquza phansi. Wabashiya bakhuleka kakhulu. Wabashiya bashumayela kakhulu. Wabashiya abadumisa kakhulu. Wabashiya abangaphutha esontweni kodwa uNkulunkulu wasukela lo. God can use you. God can use you. Elizabeth was too old. Wasemdala. Kodwa uNkulunkulu wamsebenzisa. uRahabu wayidayisa ngomzimba. Bafutha ngizwa. Kodwa uNkulunkulu wasebenzisa yena ukuthi uIsrayeli awele azothola azongena ezweni lesithembiso. uNkulunkulu wayengasebenzisa ongcono. God could have used someone ongakaze athintwe. Bafutha ngizwe ekseni. Kodwa used uRahabu. Lord dayisa ngomzimba. What am I saying? Am I saying now hamba dayisa ngomzimba na? Cha. I'm saying God can use anyone. God can use you. uMary Magdalene yithi ngixoxele uMary Magdalene funda kahle wayenamadimoni awu7 lithi iBhayibheli wayenamadimoni awu7 kwakhulekelwa aphuma amadimoni kodwa uMary Magdalene is one of the people abahamba baze baya esiphambanweni abafowethu sebecashila abanye kodwa yena wahamba waya esiphambanweni noJesu even when ngesikhathi baya ethuneni beyosusithi uMary Magdalene wayekhona kodwa guess what wayenamadimoni ayisikhombisa. So God can use anyone. God can use anyone. Peter denied Jesus and God used him. Let's go back. Number 1, they refuse the call. Number 2, they execute the call too early. Babiziwe kodwa inkinga execution. Yabona? Number 3, they are not doers. Ngiyakhumbula? Like Caleb, abafana no Caleb. Othi today let me action. Number 4, they undermine themselves. They talk themselves down. They speak themselves down. Bazikhuluma phansi abakhulunywa abantu. Abantu bakude kakhulu bazikhuluma bona. Hayi ngeke mina ngiqualify. But God can use you. Number 5. Ikhona into engibhalile. God even used the broken ones. Awuthi ngiphinde.
uNkulunkulu usebenza ngisho nabantu ababroken. Bafowethu yazi kungangena la umfana wewunga manje simbeke izandla lalela simbeke izandla athi nje ngicela ukusindiswa angene manje asindiswe uNkulunkulu next week akhulume namathayi lo mfana lokukhona uNkulunkulu amnikeze yona ngimnikeze nje ichance ukuthi abingelele kukhingqika abantu phansi usale unjalo wena umfana omaziyo ohlala lapha ngakini one makhelwane wakho hlala lapha eTshu ngase hostel ayide ise hostel hlala lapha ngakini eTshu uyamazi uyahlupha untothe ngisho neTV yakwakho in fact njobe ngena la usuthumela 911 ufuna boshwe maphoyisa gijimani afika nje afike ngene ekhala la athi inkosi athi mfundisi ngicela ungibeke izandla ngithi mina ufuna ukwamukela uJesu athi yebo unokutshwala phu kodwa next week if God says ngemnikeza kukhulume la bese ngithi akabingelela umfana bese yabingelela khingqika abantu la phansi. So God can use anyone. God can use the broken ones. God uses everyone, the good, the bad and the ugly. God can use them. Ungazibukeli phansi. Uma ngithintile umakhelwane don't undermine yourself. Number 5, it's the last one. Kunabanye abalinde kuze kwenzeke izinto ezinkulu. Niyazi le nhlobo le ethi yabona mhlazane kwawo ukuthi kuzokwenza ukuthi. Niyazi le nhlobo le. Yabona nje mhlazane yazi bafowethu mhlazane ngane moto ngizokusebenzela Nkosi. Bese bakhona imoto bese uba busy kakhulu. Mhlazane ngane moto. Uyobona into engokwenza. Cha, njengoba uyivila ungakabi nayo. Njengoba uyivila ungakabi nayo, uzoba ivila eliworse in fact ngeke sakubona mhlazane wanayo. Because into ezokwenza izokuphakamisa. Ebese uthi njalo makwa Sundays, yazi nje sine picnic with my friends. Hawu. Asefika nini lama picnic manje? Mina wena mfundisi nje yazi ngiseyilunga but it's just nje we have picnics with my friends. Yazi uphakanyiswe yini? Imoto. Asakwazi. Phakamisile imoto. Esikhundleni sokuthi ikwenze usebenze ikuphakamisile. Nikhona bafowethu. So number 5, so some people expect big things to happen before they execute a call kaNkulunkulu. Don't expect anything. Execute a call when it is the time to do a call. In the book of Exodus chapter 4, Moses, uNkulunkulu yambuza uthi yini lesi esandleni sakho? Hayi ngoba engazi uNkulunkulu. uNkulunkulu kufuna umkhomisi lento oyibukela phansi ayiphethe. Iyona ongayisebenzisa. Okudingayo to execute a call kukhona already. Bafowethu. Khona uthi ngilinde ngize ngibe namali ukuze ngenze okudingayo for your call kukhona already. Uthi uNkulunkulu yini lo iphethe? Ukuba iphethe cellphone uNkulunkulu usebenzisa cellphone. Ukuba iphethe noma yini njengoba iphethe mic kanje ngangizosebenzisa le mic. So it's not about induku. Ingakho thina sasaza yona sadede kancane. Yasiphunyuka kancane. It was not about induku bafowethu niyayizwa. It was not about induku. Yasiphunyuka kancane. Ingakho sayiphatha namanje ngoba yasiphunyuka lapho. Because it's not about induku. It's about lokho ayekuphethe ngaleso sikhathi. Noma ngabe kuthiwa kwakuyini uNkulunkulu usebenzisa kona. So God says yini lo iphethe uthi induku. Uthi okay thatha le nduku kube ukuthi nyasaza story. So but the same rod, the same nduku yadla ezinye inyoka ehlanga. Not ehlanga, sorry, Egypt. The same rod iyavula iRed Sea. Bafowethu niyazi lento. The same rod was doing wonders inside ngisabala nga 1-on-1. The same rod, the same nduku ayiphethe yasebenza izimanga nesimangaliso. So uNkulunkulu ufuna ukusebenzisa wena. Akukho oku extra okudingayo ukuze upersecute call yakho. Mamkhomala akukho kunye. Awudingi lutho dadewethu, awudingi lutho mfowethu. Udinga nje ukuthi wamukele i-call. Wamukele i-call. And say Nkosi, you've called me. I accept the call. Thina sicabanga ukuthi khona sakulindile okunye. Akukho. uNkulunkulu udinga wena njengoba unjalo. And akukho shoda ngako. By the way, awushoti ngalutho. So what am I saying? Ngisayiqeda next week. I had 7 solutions on how to operate in your calling. We'll do it next time. What have I said kuwena namhlanje? I've given you 5 things.
I said, don't refuse your call like uJona. Don't move too early. Move at the speed kaNkulunkulu. Be the doer. Don't wait until kusasa, but act namhlanje. Number 4, don't undermine yourself. Don't speak yourself down. Ungahlezi udinga encourage. I-call yakho encourage. Ngiphindela, ungahlezi udinga encourage njalo. I-call yakho should encourage you. If you just believe that God has called you, it's encouragement ngokwanele ukuthi uqhubeke upursue. And then number 5, don't expect anything extra ukuthi yenzeke empilweni yakho to pursue the call. You are ready now. Shout and say, I'm ready. I'm ready to execute the call kaNkulunkulu. Angidingi lutho njengamanje. I am good enough for i-call kaNkulunkulu. I am good enough to execute the plan kaNkulunkulu. I am ready. Shout. I said shout. Shout and say I'm ready. Oh, mfundisi uNzuza kuphela uthi ulungele. Shout and say I'm ready. Shout and say I'm ready. Outing lutho extra for you to pursue the call of God. Hallelujah. Don't wait. Act today. Move today. Move namhlanje. Act namhlanje. Ungabusalindi kusasa. Ikusasa alaziyo. But namhlanje uyalazi.